So when up to this level, it will follow this line. There is the 0 millivolt, because there is no potential difference between this. Both are outside the membrane. Without activity, there is no potential difference. কোনো বিভব প্রভেদ নেই, সেই জন্য সেখানে সে 0 লেভেলে যাচ্ছে। When it involves this area, that is sign reverses. It is connected in such a way that then there is this type of potential change. And when it is coming within this impulse, then it will return to the baseline. And when it reaches at that point, inside it is the inside positive. This, and in that case, it will take this type of figure with different polarity. So it is called biphasic action potential. Clear? And it is an example of monophasic action potential. It is important for the examination. And here, in this case, one is inside, one electrode, recording electrode is inside and another is the outside. And here you get this type of monophasic action potential. And it is minus 70 millivolt, and it is the resting membrane potential. And different phases, it is important for the examination. Now, if both the electrodes is outside and the impulse is coming on, and it is the source of stimulation, cathodal stimulus, that is generating the action potential at that site. That is the plus minus, and it is the dipole or the impulse is coming. And when it reaches this electrode nearest to that of the stimulator, and you get a positive response. And when it comes to intermediate between them, then this again return to the 0 level. And when it involves this part, that is this inside is positive due to action potential, and you get the same figure, but the polarity changes, biphasic, and it is mostly on one side of the baseline. So it is monophasic, and it is the biphasic action potential. It may be given as a short note, then you have to explain in this way. And this part, intermediate part, depends upon the difference between the electrodes, the distance between electrodes, and the speed of the conduction velocity. Biphasic action potential. Now we can discuss what occurs when you stimulate a peripheral nerve. You have seen the peripheral nerve in different limbs, and in that case there is generation of action potential, and the peripheral nerve is formed of thousands of axons, of different dimension and different character. And what it is recorded. So if you consider the peripheral nerve of different groups, different dimension, some may be thinner, some may be thicker. In this way they are formed, and they can be stimulated, and they are surrounded by a fibrous envelope called epineurium, endoneurium, perineurium, and at the outside, complete outside, it is the epineurium, similar to that of muscle. Now when you stimulate this, and when you are stimulating this, you take the cross section of multiple patterns
or types of fibers in some cases. When you are stimulating this by stimulus, and what is recorded nearby, a nearby cathode ray oscilloscope or a recorder, and in that case initially, and if this type of rectangular pulses are given, it is the duration and it is the magnitude, and when it is sub-threshold, suppose these are the sub-threshold values, and then you cannot record any action potential at a distance. So when there is sub-threshold potential, that is none of the action is stimulated, then there is no propagated action potential. You can record the local response within a few millimeters of that structure, but at a distance there is no recording. And when it involves, when it is threshold level, initially this is up to this 1, 2, 3, up to this magnitude you are getting nothing, but when it is to some extent more than this, it is the threshold value, and you are getting a response, weaker response, because not all the fibers are stimulated. Which are more excitable may be stimulated, and when you are getting more and more powerful stimulation, 5, 6, 7, and in that case there is algebraic summation of this record. So you will get this type of record. It is increasing in this way, and when you get the maximal response at the level of the 8 or so, maximal stimulus, and then you are getting this response, and if you increase further, there is no change. And it is the maximal stimulus, it is the maximal response. If you further increase, there is no increase in the response. No increase in the response. So it is the maximal stimulus, and what it indicates, এটাতে কি হয়েছে বলে মনে হয়, কেন এরকম হলো? যেমন এখানে মোর দেন 8 যদি স্টিমুলাস স্ট্রেংথ হয়, তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে আর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, এই রেসপন্স এরকমই থাকছে। তুমি দ্বিতীয়বার দিয়েও দেখতে পারো একই রকম রেসপন্স হচ্ছে। এটা কি কারণে হতে পারে? এই যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হচ্ছে, তাহলে কি কারণে এটা হতে পারে বুঝতে পারছো? তাহলে এটা এইসব এক্সপেরিমেন্টগুলি খুব সহজ জিনিস। ফিজিওলজি এমনিতে একটা সহজ সাবজেক্ট, হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো? তা এই জন্য তোমার কি মনে হয় এটা কি কারণে হতে পারে? তখন তুমি বলবে যে সবগুলোই ইনভলভ হয়েছে সেখানে। এখানে যখন আমি এখানে সাব থ্রেশোল্ড দিয়েছি, তখন কোনো রেসপন্সই নেই, মানে 1 to 3-তে কোনো রেসপন্সই নেই, এবং এক্ষেত্রে সেটা 0 মিলিভোল্টে চলছে, তারপরে রেসপন্সটা বাড়ছে। এই যে প্রথমে কিছু কিছু হলো, তখন একটা হয়েছে, আরও কিছু জায়গায় ইনভলভ হলো, রিক্রুটমেন্ট অফ মোর অ্যান্ড মোর নিউরনস হচ্ছে, এবং প্রত্যেকে তো they have different types of fibers, and they have different excitability. Moreover, there is the distance from the stimulator is different for different cells. So whenever it is more than 8, for understanding, maximal stimulus is given, then all the actions will be activated, and when all the actions are activated, then it is maximal response, and the stimulus is called maximal stimulus, and in this case at the level of the 8 is the maximal stimulus, and these are the supramaximal stimulus, and whenever there is supramaximal stimulus, there is no change in the response, and this phenomenon is called
কি জন্য হয় এটা? এটা নিউরনের ক্ষেত্রে বা মাসেলের ক্ষেত্রেও এরকম পাওয়া যেতে পারে। এটা কি জন্য হয়? এটাকে কি ফিচার বলা হয়? এটা কি জন্য হয়ে থাকে? এটাকে বলে অল অর নান রেসপন্সের জন্য। অল অর নান। যখন একটা স্টিমুলাস যখন একটা, if you consider the case of a single action, when it reaches the threshold, then there is the action potential. If we increase the suprathreshold stimulus, there is no change in the shape or size. It is called all or none response. And in this case, in case of peripheral nerve, they have different types of fibers. Different types of fibers. And their excitability do vary. And their distance from the recording electrode is also variable. So that when you gradually increase the strength, it is rectangular type of the stimulus, then there is recruitment of more and more actions. And when it is greater than 8 at that level, there is no further stimulation. Every action is activated. So they are the supramaximal stimuli, but the response is the same, maximal response, below the submaximal response. So it is the behavior of the peripheral nerve, where there are different types of fibers, and they are not homogeneous, and distances do vary, and they are stimulated, and their excitability or threshold is also different. Yeah. And that is a term, compound action potential, in case of peripheral nerve. Compound action potential. And in case of this, you will get this multi-peaked action potential, and that is called compound action potential. Suppose it is the stimulator and it is the peripheral nerve. It is an action and there is stimulator at this point, and you can record at different distances, and the impulse is going. At this point you get this type of response. But with increase in the distance of recorder, then there is appearance of multiple wave. At this and distance when it is more, and you get this type of response like this. Even other features become. In this case, at this distance, the recorder is at this point, and at this point. Nearby you are getting a simple wave-like phenomenon, single peaked. কোনো অসুবিধা হচ্ছে? তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, তাহলে কি করছো না? ওকে কি বলছো তুমি? ইউ শুড নট ডিস্টার্ব ইন দিস ওয়ে। কোনো জানা না জানা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজে তুমি এখানে ক্লাসে এসে এই কয়েকটা মিনিট একটুখানি থাকবে, বুঝতে পেরেছো? এটা খুব সহজ জিনিস, এগুলো এটা আমি স্বীকার করি। এই জন্য এই সময় একটু ধৈর্য ধরে থাকবে, তারপরে অন্য সময়। Single peaked, it is single peaked. At distance you get another peak, and distance increases, the peak distance will increase. There is the peak distance will increase, and here is the peak distance, it increases in this case, and further peaks will appear, 1 to 3, and so these are the multi-peaked action potential, and it is called compound action potential. Compound action potential. এই যে মাল্টিপল পিকস যেটা হলো, সেটা কি কারণে হতে পারে? তোমাদের ধারণাটা কি? হ্যাঁ, তোমাদের কি ধারণা? হ্যাঁ, কি ধারণা হতে পারে তোমাদের? কি কারণে এটা হওয়া সম্ভব? তোমাদের কিছু হয়?
এগুলো খুব কিছু কঠিন কিছু নয়। Not only their threshold, but their conduction velocity do varies. Conduction velocity is different. You have all seen in the television, that is a 100-meter race. Initially, they appear at the same line, but with distance, with time, then there is separation. Clear? And what is this separation? Due to their velocities are different. It is the same thing. When you are recording close, then there are superimposition of different waves. It is the algebraic summation. Peripheral nerves, it is the algebraic summation, and they are superimposed in such a way that is single peaked action potential, but with distance, but with time factor increases, and like a 100-meter run, then there is separation between them, and this velocity is more than this velocity. And in this way, as distance increases, then separation of them become evident, and in that case the distance between the two peaks has increased in this third position, and even new peak has arisen, and it is due to different velocity of their propagation. And this multi-peaked action potential is called the compound action potential, and it is recorded at distances. If it is very close, single peaked, there is superimposition in such a way that they are recorded almost the same. Superimposition. Suppose in that case, superimposition. But as distance increases, then they become separate. In this case, the velocity is maximum, and it is intermediate, and it is least in this case, velocity. And in this way, the different types of fibers present in the action can be known by measurement of number of the peaks. The measurement can be known. Yes. So this is the compound action potential. তাহলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল সম্বন্ধে একটা আলোচনা রইল। তারপরে টাইম যদি থাকে তাহলে এখন কিছুটা টাইম আছে, একটু অন্য কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন ডিফিউশন, অসমোসিস, বডি ফ্লুইড সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে, হয়তো তোমরা এগুলো জানো সব, তাও শোনা ভালো। যেমন ধরো না, একই রাজনৈতিক বক্তৃতা, একই জিনিস বলছে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একজন বলছে, আর লোকে সেটা করে শুনছে, খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। তাতে মেটেরিয়াল খুব কিছু নেই, কিন্তু সেটা শুনছে, কারণ সেটা আবেগকে ধরছে। আর যত সেটা কুরুচিপূর্ণ হবে, তত সেটায় আকর্ষণ হবে, লোকে সেই দিকে দৌড়াবে। এটা বক্তৃতার কাছাকাছি আছে, কিন্তু এটা অন্য সেন্সে, তো সেজন্য লোকে ইন্টারেস্ট কম পায়। দেখবে মদের দোকানে লোকেরা গিয়ে খায়, আর দুধ ঘরে ঘরে এসে বিক্রি করতে হয়, কারণ এটা হচ্ছে প্রকৃতির যে সৃষ্টি হয়েছে, নেচার যে সৃষ্টি করেছে, এটা ডিফেক্ট নয়, এটা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করেছে। সেজন্য পড়াশোনাটার ক্ষেত্রে একটা জানি আমরা সব, তারপর যদি ডিপে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে উত্তর দিতে পারে না। সেজন্য একটু শুনে নাও, তোমরা হয়তো সব জানো এরকম, এখানে একটু চুপচাপ থেকে একটু শুনে নাও যে এই লোকটা কি বলছে, পলিটিক্যাল বক্তৃতার মতো, বুঝতে পেরেছ? যে মনে করো একটা মানুষের ক্ষেত্রে তার কম্পোজিশন অফ দি হিউম্যান বডি, প্রথম দিন ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এলিমেন্টাল কম্পোজিশন, ওইটা ছেড়ে দাও। যে নর্মাল যে কম্পোজিশন, কি কম্পাউন্ড দিয়ে হতে পারে, বুঝতে পারছো? কারণ একটা অ্যানিমালকে খেয়েই তো বেঁচে থাকে, সেই কম্পোজিশন খুব জানা দরকার। কম্পোজিশন খুব জানা দরকার আমাদের। তাহলে সেক্ষেত্রে একটা লোকের যে কম্পোজিশন হয়, তাহলে কি পদার্থ দিয়ে, মানুষ কেন, মানুষ এই পশু পাখি যত কিছু আছে, কি কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি হয়। যেমন হচ্ছে যে আমাদের বডিতে যে আছে, তার মধ্যে হিউম্যান বডিতে অ্যাভারেজ প্রোটিন কতটা আছে,
কত পার্সেন্ট আছে বডি ওয়েটের? প্রোটিন কত পার্সেন্ট আছে? হ্যাঁ, প্রোটিন তোমার সাধারণত ক্ষেত্রে অ্যাভারেজে তোমার ইয়ং অ্যাডাল্টে যদি ধরো তুমি, তাহলে সেক্ষেত্রে 18% প্রোটিন থাকছে। সাধারণত মাছ মাংসে এরকমই প্রোটিন থাকে, দেখবে লেখা থাকে নিউট্রিশনের বই বা ফিজিওলজি টেস্ট কোন কোন টেস্টে দেওয়া আছে, হাইজিনের বইয়ে দেওয়া আছে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মাংস তাদের কতটা প্রোটিন থাকে, হ্যাঁ, কতটা কার্বোহাইড্রেট থাকে, সেগুলো সব দেওয়া থাকে, পুষ্টি কতটা হয় সেই। তাহলে প্রোটিন হচ্ছে তুমি ধরে মানে 18%। আর কি থাকছে? তারপর থাকছে ইলেকট্রোলাইট মিনারেলস। স্কেলিটনটা মিনারেল দিয়ে তৈরি হচ্ছে, দেখো না, যে খুন করে পুঁতে রাখে, তারপরে গিয়ে পরে ফরেন্সিকের লোকেরা আবিষ্কার করে যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সেটাতে মিনারেল তৈরি, এবং তারও ওজন কিছু কম হয় না, হালকা হয়ে যায়, কিন্তু যথেষ্ট ওজন থাকে। 7% অফ দি বডি ওয়েট, সেরকম না থাকলে কম ওজন নয়। হ্যাঁ, 7% হচ্ছে তোমার মিনারেলস। 7%। তাহলে তোমার এটা কত হলো? কার্বোহাইড্রেট প্রায় থাকেই না। কার্বোহাইড্রেট আমরা ইউটিলাইজ করছি, সেটা সাধারণত গ্লাইকোপ্রোটিন বা এরকম ফর্মে থাকে, ফ্রি কার্বোহাইড্রেট থাকে না, সেটা তো খরচ হয়ে যায়, বুঝতে পারছি, সেটা থাকে না, প্রায় 1%-এর মতো থাকে, কোনো কোনো বইয়ে দেওয়া আছে, এবার সিম্পলিফাই মনে রাখার জন্য। তাহলে পরে প্রোটিন, ফ্যাট থাকছে, ফ্যাট অ্যাভারেজ ফ্যাট থাকছে কত? সেখানে হচ্ছে মনে করো 15%, তাহলে সব মিলে হচ্ছে 40%, আর বাদ বাকি থাকছে কি? অ্যাকোয়া থাকছে, বুঝতে পারছো, আর ওয়াটার থাকছে তোমার 60%। এটা হচ্ছে তোমার বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে কম্পোজিশন। এখন এই যে বডি ওয়াটার যেটা আছে, এটাকে বলে টোটাল বডি ওয়াটার, এবং এটা ইন ডিফারেন্ট কম্পার্টমেন্টস দেয়া। একটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড, একটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড, এরকমভাবে থাকছে। ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড হচ্ছে 60% অফ দি বডি ওয়েট, আর এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড হচ্ছে 40% অফ দি বডি ওয়েট। তাহলে একজন 70 কেজি লোক যদি থাকে, 70 কেজি ইন্ডিভিজুয়াল, তার থেকে টোটাল বডি ওয়াটার থাকছে 60%, 42 কেজি অথবা লিটার, এরকম 42 থাকছে লিটার, 6-7টা 42। এর মধ্যে থাকছে এবার ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড, আইসিএফ, আর হচ্ছে ইসিএফ। ইসিএফ হচ্ছে, এটা হচ্ছে 2/3 এখানে থাকছে, 1/3 এখানে থাকছে, 3-14 42, তাহলে এখানে থাকছে 14 লিটার, আর 20 লিটার থাকছে আইসিএফ। আর ইসিএফ হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড। এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড কোথায় কোথায় থাকছে? ইন বিটুইন দি সেল, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড, আর প্লাজমায় সেটা রয়েছে, কমিউনিকেশন হয়ে রয়েছে, লিম্ফেটিক্সের মধ্যে সর্বত্র এরকমভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এবং এখানে রাফলি তুমি ধরা যায় যে এর যে আবার সেখানে 5% অফ দি বডি ওয়েট সেটা হচ্ছে প্লাজমা, আর 15% হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। তাহলে 5% যদি হয়, তাহলে পরে 3.5 লিটার হচ্ছে প্লাজমা। আর এটা হচ্ছে বাদবাকিটা যেটা থাকছে, যে এটা হচ্ছে যে 10.5, এটা হচ্ছে আইএসএল, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। আর কতগুলো কম্পার্টমেন্ট আছে যেগুলো এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের মধ্যেই পড়ে, ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড বলা হয়, যেমন ওকুলার ফ্লুইড, জয়েন্ট ফ্লুইড, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, এই সমস্ত যে ফ্লুইডগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তোমার ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড। তাদের পরিমাণ কম, ক্ষেত্র বিশেষে বেশি হতে পারে।
pleural fluid, peritoneal fluid এগুলো আছে, জয়েন্ট ফ্লুইড, অকুলার ফ্লুইড, এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যেটা থাকছে সেগুলো হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে তোমার ই থাকছে, সেগুলোকে বলা হয় ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড। সেগুলি পার্ট অফ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের মধ্যে পড়ছে, তাই পরিমাণ কম। রাফলি এরকমভাবে ভাগ করা যায়। তাহলে এখন এবং নর্মালি দে আর ইন ইকুইলিব্রিয়াম, and equilibrium is due to the process of diffusion or osmosis. তাহলে এখন যদি অসমোসিস এবং এর বিহেভিয়ার হচ্ছে, ইট ইজ এ কলিগেটিভ প্রপার্টি, নাম্বার অফ পার্টিকেলস। তাহলে সেখানে একটা টার্ম আছে অসমোলালিটি আর অসমোলারিটি, সিমিলার টু মোলালিটি অ্যান্ড মোলারিটি। তাহলে পরে সেখানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস সেখানে থাকছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের এবং এই যে and the formula of the gas also is applicable in case of osmosis. That is this is applicable in case of osmosis also. Yeah. If T remains constant, then N by V is this concentration. So it depends upon the concentration. And it is the colligative property. And from this formula you can find out what is the value. What is the value of this, our all osmotic active particles in the plasma or extracellular fluid. From this you can find out. And in this case, you have to consider the colligative property, that is this, there are some properties that depends on not on the nature, but the number of molecules present, like boiling point elevation, freezing point depression, change in the vapor pressure and lines. And here there is the freezing point depression is considered. In case of an ideal solution of 1 mole per liter, it has the freezing point depression of 1.86 degree Celsius. 1 mole. Suppose a compound like urea, molecular weight 60. So when it is present, it dissolves in 1 liter of water, and freezing point depression in that case 1.6 degree. But body fluids are dilute, they are in smaller quantities, so millimole is used, millimole and milliosmole is used. Yeah. So in that case, it is this freezing point depression divided by 0.00186. It indicates the millimole per or milliosmole per liter. এটাকে ভাগ করে, এটাকে তুমি 1000 দিয়ে ভাগ করলে পরে তোমার যেরকম দাঁড়াবে আর কি, সেরকম অবস্থা। যদি ভুলভাল হতে তুমি বই থেকে দেখে নেবে। And it indicates the milliosmole per liter. Suppose you take a solution of 1 liter where 60 gram of urea is present, then it is the molarity. But to dissolve 60 gram of urea in 1 liter or 1 kg of water, it is the different to some extent, and it is this molality or osmolality. And when the particle does not break down into another particle, so it is also the osmole. So osmole of urea is 60 gram and mole is also 60 gram. In case of glucose, 180 gram is mole is equal to osmole, but it is not in case of sodium chloride.
Because if you consider that there is complete dissociation. So 23 plus 35.5, 60, 58.5, and it is the mole. But it considers 2 osmoles because it is split into sodium ion and another is chloride ion, 2 osmoles. Clear? 2 osmoles. And whenever a body fluid is obtained, you do not know what is the exact composition of the plasma. In spite of much development, all the constituents of a plasma is not yet known. Majority has been analyzed and known, but it may contain some other elements that are not detectable, and individual to individual may differ. If you consider the case of a plasma, or in case of this case ascitic fluid, peritoneal fluid, then you have to find out what is, then you do not know the exact volume. Then to get the molality or osmolality, you have to utilize the formula, freezing point depression. Freezing point depression. In case of plasma it is, and they are linearly related. In case of plasma, the freezing point depression is 0.54. That is 0. minus degree Celsius. And it corresponds to a value of 290 milliosmol, roughly 290 milliosmol. 290 milliosmol corresponding value. This is 290 milliosmol. And it is the osmolality because you are utilizing this formula, freezing point depression, whatever may be the nature, and it indicates these molecules must be present. It may be protein, it may be anything else. By freezing point depression, you are getting this value. You are getting this value. But you have also known the in equivalence or millimole, you can find out the important constituents by means of which you can calculate. You can calculate, and then these values total is different from that. It is called osmolar gap. Osmolar gap. Clear? You can calculate, and it will be normally close to this value, measured value, by knowing the constituents. In case of extracellular fluid, if you consider, principal cation is sodium and potassium. Potassium concentration is low, extracellular fluid, 3 to 5 millimole per liter, but you can ignore it. But sodium, it is close to 145 or so millimole, and there must be some ions associated with it. They are also separate particles, chloride ion and bicarbonate ion mainly. You consider these values, and there are other constituents in very low concentration, but glucose and urea is present, and they are expressed in milligram per liter, milligram per deciliter, and you can convert it into millimole per liter. Urea is also expressed in milligram per liter at blood urea nitrogen, and from which you can get this value. Suppose so your calculated value of osmolality. Average, that is, you can calculate osmolality or osmolarity, they are close because the body fluids are dilute solutions. So you have to take the sodium concentration. Sodium concentration in milli equivalent or millimole per liter. Millimole per liter. Plus by means of a constant 0.0
0.055 into glucose concentration, milligram per deciliter, plus 0.36 blood urea nitrogen milligram per deciliter. It is expressed in the laboratory. And how the constant is derived? You can find out. Suppose it is x milligram per deciliter. So it will be x into 10 milligram per liter. And molecular weight of glucose is 180 gram, and you are taking the milligram, then it is millimole per liter. 1 by 18 is 0.055. এই ভ্যালুটা পাওয়া যাবে তোমার। 1 কে যদি 18 দিয়ে ভাগ করো তাহলে এই ভ্যালুটাই পাওয়া যাবে তোমার, এই ভ্যালু পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে x. So you multiply it with this and you get the millimole per liter. And in case of blood urea nitrogen, in this way, in the same way, urea contains 2 nitrogen atoms and blood urea nitrogen. So in this case, it is, if you consider, it is a y milligram per deciliter. Similarly, it is y into 10 milligram per liter. And in case of urea, it is 10 divided by 36 millimole of blood urea nitrogen. Excuse me, 28. You divide this with this, you will get this value, 0.36. And you get this value, when you sum this, it will exceed this value, true value or accurate value of osmotically active particles. The ions, they are interact with them. So you are not getting the exact value. It is the approximation of the activity. You are considering the activity normally. From the activity, you can know the number of osmotically active particles. Osmotically, and that is 290. And if you have this type of calculation, it will exceed this. And this, how much exceed? 10 to 12 in this. But if it is more than this, then the osmolar gap will increase. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটা খুব সহজ জিনিস না, আলোচনা করার দরকার আছে বলে আমার তো মনে হয় না। মনে হয় তোমাদের? মনে হয় না। হ্যাঁ, এর জন্য বেশিরভাগ ছেলে আসে না। আসবে কেন? কিন্তু বই খুব সহজ জিনিস লেখা আছে তোমাদের, বুঝতে পেরেছো? এখন তো আবার হাতের মুঠোয় সমস্ত মোবাইল চলে এসছে, হাতের মুঠোয় সমস্ত জ্ঞান চলে এসছে। এই ক্লাসগুলো কালক্রমে এগুলো উঠে যাবে, এরপর দেবে তোমাদের শুধু দিয়ে দেওয়া হবে, এটা তোমাদের পড়ে আসতে হবে, ওইভাবে পরীক্ষা হবে। কারণ সহজ জিনিস এগুলো বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এগুলো দরকার নেই ক্লাস, তাহলেও এখন সময় আছে খানিকক্ষণ, একটু আলোচনা মানে করলে পরে যারা আছো তাহলে একটু শুনবে, শুনে হ্যাঁ পরে বাইরে গিয়ে যাতা বলবে, এই আর কি। এখন কিন্তু সেটা এখনো চলছে, এরপরে উঠে যাবে কালক্রমে। অনেক কিছু উঠে গেছে দেখছো, যেমন মেকানিক্যাল টাইপরাইটার আমরা শিখেছিলাম, সেগুলো সব উঠে গেছে, আর প্রয়োজন নেই। সেরকম আমাদের মতো লোকেরও আর আস্তে আস্তে প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। উইল বি রিপ্লেসড বাই মাচ বেটার পিপুল। বুঝতে পারছি তো? সূর্যোদয় হচ্ছে এখন, সেটা এখন শেষের দিকে, তো এখন অন্ধকার তোমাদের আসছে, কি করবে আর। হ্যাঁ, so you have to tolerate something. Now in this way it will differ, you can calculate it. Suppose 145 you take 290, and the rest amount they comprises this. So some 10 or 12, you can take this value from any textbook. Fasting condition also, you can this take value and you can calculate that it will exceed 290. But it is not more than 10 to 12 or so.
it is maximum, then you can think there are some unknown osmotically active particles. That is not known. Unknown osmotically active particles. Like alcohol, mannitol also, alcohol. কারণ সেটা তো আমরা এখানে গণনা করিনি, মদ্যপান করে লোকের, হ্যাঁ, ইট ইজ এ গুড ফুড, 7 kilocalorie per gram, it is a good food, and so good number of individuals they take alcohol, and in that case their calculated value will be differ more, or mannitol is introduced in case of some cerebrovascular accidents or so that there is shrinkage of these cells, mannitol, or it may be due to poisoning, due to accidental or deliberately homicidal, some poisons may be introduced. This is the osmolar gap, and there is a term anion gap in case of there is the acid base equilibrium also, and that you will learn. These are all easy things that is given in the text, osmolar gap. And in case of osmotic, and from this you can find out the osmotic pressure by this formula. Even with this comparison with the gas, it is the same formula. PV is equal to nRT. In standard gas, if you then consider also temperature also, you can find out. And it is 7.3 atmospheres. Suppose extracellular fluid or plasma is separated from a membrane that is permeable to water only and impermeable to other, then you can get this value, 7.3. But more important is the oncotic pressure. Yeah. Colloids, pressure of the colloids, and it is much lower. Though proteins are present in much higher concentration when expressed in gram per liter, but as the molecules are large, higher molecular weight, and their number of particles are low, so roughly it is 25 millimeter per mercury. Oncotic pressure, and it is important. It is drawing fluid from interstitial space within the blood vessels, so it is related to edema formation, presence of extracellular fluid, excess extracellular fluid accumulation, that is called edema. Yeah. Now this, there some time is available. Now this, in this case, how you measure the extracellular fluid volume? The same principle is the volume of distribution. There are some substances that cannot enter into the cells. They remain distributed within the extracellular fluid. Yeah. Typical examples like inulin, a fructose polymer, sucrose, mannitol, they cannot enter into the cells. They remain confined into the space. And if you inject them intravenously, and they may be radio labeled, and their concentration after mixing can be known. And during the process of mixing, some may be metabolized or some may be eliminated. When it do not enter the cell, there is no question of metabolism, but they are excreted in the urine. That is the amount of urine from the urine you can detect during this period. You have to minus them or subtract them from the total that has been, and the concentration of plasma you get after this equilibrium, you will get this value, and it is the volume of distribution by means of which it can be known. Chloride ion or others may be used, but in some cases some enters into the cells and they may not penetrate even some extracellular space of that dense connective tissue.
Some part of cartilage, bone, they cannot. And so the results obtained by different substances to some extent different. Distribution is not exactly equal for them. And for their experience space, sucrose space. But typical is the inulin space you can take. And other substances, radioactive or non-radioactive, they are used. And in this gate, you can get, there is the 20% of the body weight, this extracellular fluid volume. Then interstitial fluid, how can be measured? It cannot be separated from the plasma because there is to and fro exchange. But you can find out the plasma volume. Plasma volume. What properties regard in this plasma volume? যার সাহায্যে এটা বার করা যেতে পারে, প্লাজমা ভলিউম বার করা যেতে পারে। প্লাজমায় কি এমন উপাদান আছে যেটার সাহায্যে প্লাজমা ভলিউম বার করা যেতে পারে? এটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন। প্লাজমা প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশন কত? প্লাজমা প্রোটিনের কত কনসেন্ট্রেশন তোমাদের জানা আছে? হ্যাঁ, 6 to 8 কি তোমার ইউনিট কি আছে? যদি মোবাইল থেকে বলো তাতেও ক্ষতি নেই। হ্যাঁ, যেটা বলবে সেটা যেন সত্য হয়, বুঝতে পেরেছো? এখানে কোনো রকম কিছুই নেই এটা, কারণ এইসব দিন উঠে যাবে। আমাদের মতো লোকেরা মানে মানে আমাদের মানে আমরা ইসে চলে যাবো, আমাদের কথা কেউ মনে রাখবে না। দিন পাল্টে যাচ্ছে, এখন অনেক রকম অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে সব, বুঝতে পেরেছো তো? এটা হচ্ছে গ্রাম পার ডেসিলিটার, বুঝতে পেরেছো? গ্রাম পার, মিলিগ্রাম না। যেমন হিমোগ্লোবিনও গ্রাম। অ্যান্ড ব্লাড ইজ অলসো এ ফুড ফর সাম ক্রিয়েচার্স। মানুষের রক্ত খায়, খেতে পারে, বুঝতে পেরেছো? খায় রক্ত, খেলে পরে প্রোটিনটা পায় এবং তার মধ্যে এইটা পায়। কাজে সেক্ষেত্রে এই জন্য এটি গ্রাম, মিলিগ্রামে না, গ্রামে থাকে। 6 to 8 গ্রাম পার ডেসিলিটার। তাহলে প্রতি লিটারে তুমি 60 থেকে 80 গ্রাম থাকছে, হ্যাঁ, প্রোটিন। কিন্তু এর মলিকুলার ওয়েট এবং ডিফারেন্ট প্রোটিন আছে সেরকম, অ্যালবুমিন আর গ্লোবুলিনস আছে, এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন মলিকুলার ওয়েট আছে। কিন্তু দে আর অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, বাট দেয়ার molecular weight is more, so it is 25 millimeter of mercury oncotic pressure, and it maintains this volume of, that is this intravascular fluid. So they are related to fluid, excess fluid formation in disease conditions. Interstitial fluid cannot be measured directly because its space is undefined, and so in case of plasma proteins can be tagged with some substance, radioactive or dye, even is blue or in this way, and different bioptic or radioactive material can be tagged with them. Albumin can be tagged with them, and by this way it can be known this plasma volume. It is 5% of the body weight, it is 3.5 liter. So you subtract from this value, and you give the interstitial fluid. Yeah. Similarly, intercellular fluid, it cannot be measured because it is a divided compartment. No substance is seen that it enters into the cell and stay there and leaves this extracellular fluid. There is no substance. So it is not possible to have measured this. Then you have to go measure this by the volume distribution of total body water. Radioactive isotope of this is available. Homologues of water, there you know, deuterium oxide, D2O, or tritium, or aminopyridine. Deuterium oxide is similar to that of the water, and its chemical character is more or less same, and in this case experiment it gives almost the accurate result. So by the volume of distribution of deuterium oxide, total body water can be known, total body water, because water is a substance that can go through the cell membrane
and it is distributed equally in the, that is extracellular fluid, intracellular fluid. Total body water, when it is known, then you subtract the ECF from the total body water to get the intracellular fluid. And normally, whenever the individual in the post-absorbed state, but in this condition when you are not taking fluid or have taken fluid some time back, and in that case there is the equilibrium, and equilibrium water, isotonic fluid, and say in this case this values, it is same in this case, 290 milliosmol, or better 300, it is easy to 300 milliosmol per liter. You can easily remember, it is everywhere in this case. And in that case, you can even calculate what should be these values if there is some deficiency or excess of electrolytes or osmotically active particle in this case. When sodium chloride is infused and sodium and chloride do not enter into the cell, and they remain in the extracellular space. So it is a good drug for this dehydration. So the extracellular fluid is maintained. Substantial part of this is in this plasma. So blood volume can be easily maintained. So saline is a commonly used drug. And you can find out what should be the value of sodium chloride, that is of normal saline. Normal saline, when the RBCs, it is compared with the RBCs, in which fluid the RBC maintains its volume, is isotonic. In fluid, when the RBC cell volume increases, it is hypotonic, because water is imbibing from the extracellular space to interior. And when it becomes crenated or losing its volume, crenated, and then it is in the hypertonic fluid. And sodium chloride can be, roughly you can consider as 13.58.5. Roughly it is 2 osmoles. 2 osmoles. Clear? So 0.3 osmoles per liter is solution you can make in this way by this gram value per liter, and by 58.5 by 200 into 0.3 gram per deciliter isotonic solution. Roughly you will find it is close to there is the 0.9 gram %. এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা দেখতে পাবে তার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, তাই না? তাই তো যাওয়ার কথা সেখানে। এটা যদি তুমি 60 ধরো তাহলে তুমি ক্যালকুলেশন করলে পরে দেখবে সেখানে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 0.9 গ্রাম, 0.9 গ্রাম পার ডেসিলিটার। এটা কি নর্মাল স্যালাইন বলছি, but nobody knows what is the exact number of particles, because there is anionic interactions. So it is better called activity. And activity, you know that in that part of the, if you keep a RBC for a prolonged period, there is no change. So it is called isotonic. And you can imagine that it will remain in this extracellular fluid. If there is dehydration due to any disease, saline is infused, and it is a very good treatment. দেখবে স্যালাইন দিলেই ঠিক হয়ে যায়। গ্রুপ ডি এমপ্লয়িরাও তারা জেনে গেছে যে এইভাবে দিতে হয়, গ্রুপ ডি এমপ্লয়িরাও সেটা দিয়ে দিচ্ছে, এই জন্য অনেক গ্যাস্ট্রাইটিস পেশেন্ট বেঁচে যাচ্ছে। এই জন্য বুঝতে পেরেছে তো, এই জন্য এত কিছু না জানলেও চলে, কীভাবে চিকিৎসা হচ্ছে কীভাবে করা হয় সেটা জানলেও কাজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেই জন্য ওরা জানে। হ্যাঁ, এই জন্য সব জায়গায় দেখবে যে এদেরকে সব নিয়োগ করা হচ্ছে, এরকম কোনো জায়গায় অল্প ট্রেনিং দিয়ে তারা কাজ করতে পারে।